তুমি কি কখনো ভেবেছো হাতে থাকা এই ছোট্ট আইফোন আসলে কিভাবে তৈরি হয়? যেটা আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি, কল করা, ভিডিও দেখা, ছবি তোলা, এই ফোনটা কিন্তু একদিনে তৈরি হয় না। এর পেছনে আছে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার, কোটি কোটি টাকা খরচ আর একদম হাইটেক ফ্যাক্টরির জটিল প্রক্রিয়া। আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাকে দেখাবো একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে একটি আইফোন তৈরি হয়, ডিজাইন থেকে শুরু করে ফাইনাল প্যাকেজিং পর্যন্ত। তাই ভিডিওটা একদম শেষ পর্যন্ত দেখো, কারণ শেষের দিকে তুমি এমন কিছু জানতে পারবে যা অনেকেই জানে না। চলো শুরু করি। Clear blast cans is loaded into a hot potassium salt bath. This chemical process thus larger.
is this the new orange? It looks amazing. It is. The titanium finish is beautiful. Here is your sealed unit. Thank you. I can't wait to use it.